हा. सो लास्ट लेक्चरला काय इकडं नेटवर्क नव्हतं, सो आपण एकच तास घेतला. ठीक आहे. सो आपण काय बघत होतो? फोरियर सिरीज, हाफ रेंज सिरीज. येस, हाफ रेंज सिरीज आणि त्यामध्ये हाफ रेंज साइन सिरीज अँड हाफ रेंज कोसाइन सिरीज. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी राईट हाफ रेंज. आय थिंक हाफ रेंज कोसाइन सिरीज आपण लिहिलंय. नाही मॅम, लिहित होतो तेव्हा डिस्कनेक्ट झालं. ओके, आपण परत एकदा लिहू वाटलं. ठीक आहे. सो हाफ रेंज कोसाइन सिरीज. ठीक आहे. सो हाफ रेंज कोसाइन सिरीज म्हणजे काय? जी सिरीज साइन कोसाइनची टर्म कंटेन करते त्याला आपण काय म्हणणार आहे? हाफ रेंज कोसाइन सिरीज. Okay, so we will write the Fourier coefficients for half range cosine series. So first of all, write f of x is equal to a0 plus summation n is equal to 1 to infinity. This is the cosine series, so we are going to write only an cos of n pi x divided by n. Okay, the series or the Fourier series which contain only the term of cos or cosine, which is nothing but half range cosine series. Okay, and the Fourier coefficients for the half range cosine series are denoted by a0 is equal to 1 upon L integration 0 to L f of x dx, and an is equal to 2 upon L integration 0 to L f of x into cos of n pi x divided by L, and bn is 0. Okay, now we write here half range sine series. Okay, so second one is half range sine series. Okay, half range sine series. The series or the Fourier series which is expressed as f of x is equal to a0 plus summation n is equal to 1 to infinity bn sine of n pi x divided by L. Okay, the series which contain only sine term is nothing but half range sine series, and the Fourier coefficients for the half range sine series are denoted by here a0 is equal to 0, an is equal to 0, and bn is equal to 2 upon L integration 0 to L f of x into sine of n pi x divided by L. Okay, so आपण डेफिनेशन बघताना काय सांगितलं होतं? जर आपला f of x जर इवन असेल तर त्यावेळेस आपण काय करणार आहे? दिलेली फुरियर सिरीज ऍज अ कोसाइन सिरीज लिहिणार आहे. बट ज्यावेळेस आपला f of x ऑड असेल त्यावेळेस आपली फुरियर सिरीज काय असणार आहे? हाफ रेंज साइन सिरीज. ओके, म्हणजे प्रत्येक वेळी असंच असणार नाही की जर समजा तुमचा f of x इज इक्वल टू एक्स स्क्वेअर दिलाय, म्हणजे इट इज नॉट नेसेसरी दॅट दिस इज इवन फंक्शन, सो वी कॅन एक्सप्रेस f of x इज इक्वल टू एक्स स्क्वेअर ओनली इन कोसाइन सिरीज. ठीक आहे, असाही क्वेश्चन विचारू शकतील की एक्सप्रेस f of x इज इक्वल टू एक्स स्क्वेअर ऍज ए साइन सिरीज. ओके, और एक्सप्रेस f of x इज इक्वल टू एक्स स्क्वेअर इन द साइन सिरीज. मला काय म्हणायचे समजते का? म्हणजे आता मी लास्ट लेक्चरला काय सांगितलं, जर f of x इवन असेल तर आपण काय करणार आहे? ह्या इव्हनशी रिलेटेड आपला a0, an आणि bn फाइंड करणार आहे. ठीक आहे, म्हणजे प्रत्येक वेळी ही नेसेसिटी नाहीये की f of x आपला इवन असेल तेव्हाच आपण हे कोसाइन सिरीज मध्ये लिहू शकतो. असंही असू शकेल f of x इज इक्वल टू एक्स स्क्वेअर आहे, आपल्याला साइन मध्ये लिहायचंय, किंवा आता इकडे साइनशी रिलेटेड f of x इज इक्वल टू साइन x आहे, विच इज ऑड फंक्शन. ओके, so as it is odd function, we are going to express sin x as a sine series, but the question will be asked as express f of x is equal to sin x in cosine series. जाऊ दे सगळं, एवढं तर करता येईल. ठीक आहे, f of x is equal to sin x आहे, एक्सप्रेस इट इन अ कोसाइन सिरीज. मग काय करावं लागेल? a0 आणि an फाइंड करावं लागेल, राईट? किंवा f of x is equal to x square आहे, which is even function, but if question is asked express f of x is equal to x square as a sine series,
त्यावेळेस आपल्याला माहिती आहे A0 0 आहे, AN 0 आहे, फक्त BN फाइंड करावं लागेल आणि इथं व्हॅल्यू पुट करावी लागेल. ठीक आहे. फर्स्ट ऑफ ऑल राईट डाउन द फोरियर कोएफिशियंट्स A0, AN and BN for half range cosine series and half range sine series. Okay. Then we will see the example. Then you will get the clear idea. Clearly question will be asked, expand f of x is equal to some function in half range cosine series or in half range sine series. Okay. So write down this, we will see the examples. Okay, हे लिहून झालं? Yes, ma'am, done. Okay, so we will see the example. So first example is obtain half range series, obtain example number 1, obtain half range sine series, obtain half range sine series, half range sine series for f of x is equal to x square, for f of x is equal to x square in the interval 0 to 1. Okay, so clearly we have to find the sine half range sine series. Okay, so as this is the we have to express our x square in the sine series, so we have to only find काय फाइंड करावं लागेल, फक्त साइन हाफ रेंज साइन सिरीज काढायची आपल्याला, BN फाइंड करावं लागेल. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट वी हैव half range sine series or the Fourier expansion for half range sine series as f of x is equal to summation n is equal to 1 to infinity bn sine of n pi x divided by L. Okay, so and here if we compare this interval minus L to L, L ची व्हॅल्यू किती मिळणार आहे आपल्याला? L is equal to 1. Okay, so we will write here comparing the interval 0 to 1 to minus L to L, we get L is equal to 1. Okay, so we have formula for Bn is equal to 2 upon L integration 0 to, इथं आपण 1 लिहू L ची व्हॅल्यू. ठीक आहे, integration 0 to 1, here f of x is x square and sine of n pi x divided by L dx. ओके, आपण इकडे dx लिहिलं नव्हतं का? नाही, ठीक आहे. सो मॅम कम्पेअरिंग 0 to L करायला पाहिजे ना? नाही, आपण मायनस L to L करतो. मग मायनस L 0 ने कम्पेअर केलं 0 येईल मग तसं. अच्छा, ओके ओके ओके, 0 to L, राईट. लिमिट्स ऑफ इंटिग्रेशन चेंज होणार ना. Right. So here Bn is equal to 2 upon 1 integration 0 to
1 x square into sine of n pi x divided by 1 असेल. Okay, L is 1. Okay, so now we use integrating by part, so which is equal to 2 into x square into integration of sine of n pi x minus integration of d by dx of x square into integration of sine of n pi x dx and again dx. Okay, limits of integration 0 to 1, 0 to 1 and 0 to 1. Okay, so here 2 as it is, here x square integration of sine of n pi x is minus cos of n pi x divided by n pi minus integration 0 to 1 derivative of x square is 2x into integration of sine of n pi x is minus cos cos of n pi x upon n pi into dx. Again here we have to use integrating by parts, so which is equal to 2 into minus x square cos of n pi x divided by n pi minus minus will become plus 2x as it is integration of cos of n pi x divided by n pi minus integration d by dx of 2x into integration of cos of n pi x divided by n pi dx and dx. Okay, so which is equal to 2 into minus x square cos of n pi x divided by n pi plus 2x into sine of n pi x divided by n square pi square into limits आपण देऊ 0 to 1. Okay, minus integration 2 into sine of n pi x divided by n square pi square dx. Okay, so last step काय असणार आहे आपली, which is equal to 2 into minus x square cos of n pi x divided by n pi plus 2x into sine of n pi x divided by n square pi square integration of sine of n pi x is minus cos and here minus minus will become plus, so plus 2 into cos of n pi x divided by n cube and pi cube. Limits of integration are 0 to 1. Okay, so we put limits, upper limit and lower limit. So first of all we put 1, 2 as it is. इथं 1 put केलं तर minus cos n pi upon n pi plus इथं 2 into 0 येईल plus 2 into cos n pi upon n cube pi cube minus 0 येईल x 0 आहे plus 0 येईल plus हे minus sign असं लिहू plus 2 into cos 0 upon n cube pi cube. इथे n right n cube pi cube. So which is equal to 2 into minus हे minus 1 raised to n upon n pi plus 2 into minus 1 raised to n upon n cube pi cube minus 2 upon n cube pi cube. So which is equal to 2 into minus of minus 1 raised to n upon n pi plus 2 upon n cube pi cube into minus 1 raised to n minus 1. हा आपला काय आला bn. Now we put the value of bn in our equation 1, then we get the half range sine series of function f of x is equal to x square. So which is equal to f of x is equal to summation n is equal to 1 to infinity bn किती आलता आपला 2 into minus 2 into minus 1 minus of minus 1 raised to n upon n pi plus 2 upon n cube pi cube
-1 raised to n -1 into sin of n pi x. जास्तीत जास्त आणखी काय सिम्प्लिफाय होणार आहे इथं? जर समेशन रन केलं तर काय येणार आहे? इज इक्वल टू 2 into minus of -1 raised to n -1 upon n pi plus 2 upon pi cube into minus 2 into sin n pi plus 2 पुट केलं तर प्लस 2 पुट केलं तर काय येणार आहे? -1 अपॉन n pi प्लस 2 अपॉन 4 सॉरी n क्यूब आहे ना 8 इंटू पाय क्यूब इंटू 0 येईल ना. टू सॉरी -2 येईल. -1 raised to 2 1 येईल. 1 - 1 0 येईल इंटू साइन एक्स. म्हणजे 2 पुट केलं तर आपलं काय येते? 0 येते. आपण आता 3 पुट करून बघू. Now we put 3 n is equal to 3. So -1 raised to 3 is -1 upon n pi plus 2 upon 3 cube into pi cube, then -2 into sin 3 pi n pi. हॅलो मॅम, हा बोला. 0 येत नाही की? नाही तो येते. Wait. हा -1 रेस्ट टू n पाय आहे ना हा प्लस हा. मध्ये. ते तेवढं राहतं. 2 पुट केलं तर काय येणार आहे? -1 upon n pi. -1 अपॉन n pi. स्टार्टिंग टर्म मॅम. ओके हा -1 अपॉन n pi. ठीक आहे. प्लस 2 And अपॉन 2 क्यूब इंटू पाय क्यूब, राईट. आता इथं -1 रेस टू n -1 sin आहे 2 ना. pi extra ना. -1 आहे ना. नाही इथं आपलं -1 रेस टू n आलं होतं ना इकडे. -1 रेस टू n -1. ही टर्म आलती ना 2 अपॉन n क्यूब पाय क्यूब इंटू -1 रेस टू n -1. मग इथं -1 रेस टू n -1 पुट केलं. हे 2 केलं तर -1 चा स्क्वेअर किती येणार आहे? 1 1 - 1 0. फर्स्ट टर्म राहते ना मॅम -1. हा अच्छा ही टर्म राहते फक्त. हा ओके. आता यांच्या ठिकाणी 3 पुट केलं तर काय येणार आहे? n इज इक्वल टू 3 पुट केलं तर -1 अपॉन n पाय प्लस 2 अपॉन 3 क्यूब पाय क्यूब इंटू -2 इंटू साइन ऑफ 3 पाय n पाय. ठीक आहे. अँड सो ऑन. आणखी काही सिम्प्लिफाय होत नाहीये. सो आपण काय स्टार्टिंगचं मायनस. हा हे मायनस मायनस काय होणार आहे? प्लस. ही टर्म -1 रेस 3 केल्यावर -1 आणि परत इंटू त्याला मायनस आहे ते मायनस मायनस प्लस होणार ना. प्लस होईल. इथे ना राईट. ठीक आहे. असं म्हणजे सिम्प्लिफाय जास्त होत नाही. आपण फक्त समेशन रन करून ट्राय करतोय की आपल्याला आणखी सिम्प्लिफाय टर्म येते का. ठीक आहे. इथपर्यंत यांची व्हॅल्यू आहे ना. सॉरी यांची व्हॅल्यू हा 1 यांची व्हॅल्यू कुठे? पाय फक्त येईल. x होणार मॅम. ठीक आहे. सो नाही होते सिम्प्लिफाय. ठीक आहे. आपलं एवढंच फोरियर सिरीज ऑफ
half range sine series of x square is f of x is equal to this. Okay, so write down this. Wait. Okay, write down this. ओके, झालं हे लिहून? No, ma'am. Okay, I will wait. Limits of integration 0 to 1, 0 to 1, 0 to 1. झालं लिहून? Done, ma'am. ओके. हे आपण
समेशन रन केले ते रन करायची एवढी काय नेसेसिटी नव्हती, कारण आपल्याला काही डेडेस प्रूव्ह करायचं काही विचारलं नव्हतं किंवा कुठलंही डिडक्शन नव्हतं विचारलं आपल्याला. ठीक आहे, बी फास्ट. नेक्स्ट लेक्चरला आपल्याला नवीन चॅप्टर सुरू करायचं आहे. उद्या 12:15 to 2:15 लेक्चर घेऊ. कॅल्सी जवळ ठेवा. आपल्याला कोरिलेशन अँड रिग्रेशन, लाईन्स ऑफ रिग्रेशन बघायचे. तो कोइफिशियंट ऑफ कोरिलेशन आहे जो आपण थेरॉटिकली पण बघू, मीन्स फॉर्म्युला आणि सगळे यूज करून, आणि कॅल्सी वरती कसा फाइंड करायचा ते पण बघू. सो कॅल्सी जवळ ठेवा नेक्स्ट लेक्चरला. चला नेक्स्ट एक्झाम्पल घ्यायचे आपल्याला. झालं हे लिहून? येस मॅम. चलो ओके. Okay. So next example is find the Fourier sine expansion of e raised to ax in 0 to pi. Okay, example number 2, find the Fourier sine expansion. Find the Fourier sine expansion of e raised to ax in the interval 0 to pi. Okay, so first of all we have or let f of x is equal to, okay, as we have asked Fourier sine expansion, so we only write f of x is equal to n is equal to 1 to infinity bn sine of n pi x divided by l dx. Okay, here we have interval 0 to l, and the given interval for f of x is equal to e raised to x is 0 to pi, so l is equal to pi. Okay, so as we have to find sine half range sine expansion a0 0 an 0 bn is equal to 2 upon l integration 0 to l f of x into sine of n pi x upon l dx. Okay, but here l is equal to pi, so we write this bn is equal to 2 upon pi integration 0 to pi f of x into sin pi x upon pi केलं तर राहणार आहे काय फक्त sin nx dx. Okay, so f of x is 2 upon pi integration 0 to pi e raised to ax into sin nx dx. So here we use the formula e raised to x into sin bx, which is 2 upon pi, which is काय असणार आहे 1 upon a square plus b square is n square into e raised to x, as it is a sin bx is nx minus b is n, b cos nx. Okay, and limits of integration are 0 to pi. ठीक है, now we put limits, so is equal to 2 upon pi 1 upon a square plus n square e raised to pi x into काय असणार आहे a sin n pi minus n cos n pi, okay, minus e raised to 0x a sin 0 minus n cos 0. Okay, so which is equal to which is equal to 2 upon pi 1 upon a square plus n square e raised to pi x लिहिलं मी a pi पाहिजे ना, सॉरी. ठीक है, e raised to a pi, okay,
इथं काय येणार आहे, हे तर साइन काय येईल, साइन एन पाय 0 येईल, मायनस एन इंटू -1 रेस टू एन, मायनस e रेस टू 0x इज 1 and sin 0 is 0, हे मायनस n, राईट. सो नेक्स्ट स्टेप काय असणार आहे, 2/π इंटू 1/a² प्लस n² इंटू e रेस टू a पाय, आणि इकडे काय येणार आहे, सॉरी हे कॉमन नाही निघणार ना, वेट, e रेस टू a पाय ह्या e रेस टू a पाय नी ह्या टर्मला मल्टिप्लाय केलंय ना आपण e रेस टू a, यस. सो ठीक आहे, इथपर्यंतच ठीक आहे. सो 2/π इंटू a² प्लस n² इंटू काय येणार आहे, एन पण कॉमन निघते मॅम. यस, n इंटू -1 मायनस 1 रेस टू n इंटू e रेस टू a पाय. So this is our bn. So we write f of x is equal to summation n is equal to 1 to infinity 2n upon pi into a² plus n² into 1 minus -1 raised to n e raised to a pi into sin of, इथे याला आपला पाय होता, sin pi x येईल, सॉरी sin nx येईल. ओके, दिस इज आवर हाफ रेंज साइन सीरीज फॉर f of x is equal to e raised to ax. Okay, write down this. अच्छा, झालं हे लिहून? हा बोला.
झालं लिहून? Yes, Okay. So we will see the next example. कोसाइन सिरीजचं बघू. छोटस होणार नाही ह्या लेक्चर मध्ये. नेक्स्ट लेक्चर आणखी 1 तास घालू हवं तर फुरियर सिरीजला. ठीक आहे. ऑब्टेन हाफ रेंज कोसाइन सिरीज. ऑब्टेन हाफ रेंज कोसाइन सिरीज. हाफ रेंज कोसाइन series for f of x is equal to x. Obtain half range cosine series for f of x is equal to x in the interval 0 to 1. Okay, so we have to obtain the half range cosine series. So we have given interval 0 to 1. If we compare this interval to 0 to L, we get L is equal to 1. Okay, as we have to expand as a half range cosine series, we have to find a0 and an, and for this our bn is 0. Okay, so first of all, let f of x is equal to half range cosine series is denoted as a0 plus summation n is equal to 1 to infinity an cos of n pi x divided by L. Okay, so first of all we find our a0, okay, which is equal to a0 is equal to 1 upon L integration 0 to L f of x dx. Our L is 1, so it is which is equal to integration 0 to 1 f of x is x dx, which is equal to x square upon 2 0 to 1. So a0 is equal to 1/2. Okay, now we move towards finding our an. So an is equal to 2 upon L integration 0 to L f of x into cos of n pi x upon L dx. L is 1, so which is equal to 2 into integration 0 to 1 f of x is x into cos of n pi x dx. Now by using integrating by parts, we find our an. So which is equal to 2 x as it is integration of cos of n pi x dx minus integration of d by dx of x into integration of cos of n pi x dx and again dx. Okay, so which is equal to 2 into integration 0 to 1 0 to 1 0 to 1. Okay, 2 into x into kai integration of cos of n pi x is sin of n pi x divided by n pi minus integration of 1 into sin of n pi x divided by n pi dx. Limits of integration are 0 to 1 0, sorry, it is 0 to 1. So which is equal to 2 into x sin x sin n pi x divided by n pi minus integration of sin of n pi x is minus cos of n pi x. So minus will become plus cos of n pi x divided by n square pi square. Limits of integration are 0 to 1. ठीक आहे. So 2 as it is, x च्या ठिकाणी 1 put केलं, sin
n pi upon n pi plus cos n pi upon n square pi square minus इथं काय येईल 0 येईल प्लस मायनस प्लस कॉस ऑफ 0 अपॉन n स्क्वेअर पाई स्क्वेअर. ठीक आहे. साइन n pi is 0, so 2 into cos n pi is minus 1 raised to n upon n square pi square minus 1 upon n square pi square. So our an is equal to काय असणार आहे 2 2 upon n square yes, 2 pi upon n square pi square into minus 1 minus 1 raised to n minus 1. So our half range cosine series will be f of x is equal to a0 is where is our a0 is 1 by 2 plus summation n is equal to 1 to infinity an is 2 upon n square pi square into minus 1 raised to n minus 1. This is the half range cosine series of f of x is equal to x. Okay. Write down. Ma'am, into cos n pi x divided by n. Sorry. कुठे? हॅलो हा बोला. चला फास्ट लिहा.
ओके ठीक आहे. राईट डाऊन वन एक्झाम्पल फॉर युअर होमवर्क. आता सॉल्व्ह होणार नाहीये. आणखी आपण साइन आणि कोसाइनच्या नेक्स्ट लेक्चरला 1 तास घालू आपण. मग आपली फुरियर सिरीज संपेल. ठीक आहे. सो ऑब्टेन फुरियर कोसाइन सिरीज. ऑब्टेन फुरियर कोसाइन सिरीज. Cosine series for f of x is equal to e raised to minus x in interval 0 to pi. आता आपण e raised to x च आय थिंक साइन मध्ये लिहिलं वाटतं आहे की नाही. हे आपल्याला कोसाइन मध्ये करायचंय. फक्त a0 आणि an फाइंड करा आणि f of x is equal to a0 plus summation n is equal to 1 to infinity an cos of n pi and x येईल फक्त. राईट. सो a0 किती येईल 1 upon pi 1 minus e raised to minus pi and an is equal to 2 upon 1 plus n square into pi into 1 minus e raised to minus pi into minus 1 raised to n. Okay. So this is an and this is a0. Just put this value in equation f of x here. So you will get the Fourier cosine series or Fourier cosine expansion for f of x is equal to e raised to minus x. Okay. ओके झालं हे एक्झाम्पल लिहून. येस मॅम. ठीक आहे आपण थांबू. मला डायरेक्ट सेकंड इयरला लगेच लेक्चर आहे. आणखी एक आपण लेक्चर फुरियर सिरीज साठी लागेल. मग आपला फक्त स्टॅटिस्टिक्सचा पार्ट उरेल. ओके आपण थांबू इथे.